twerekeje mu makorero kuvugwa mu mahanga inkongi y'umuriro yibasiye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi zangije ibintu bifite agaciro karenga miliyari 3 z'amayero haruta yari ateganyijwe kuzahangana n'inkangu z'inkongi z'umuriro mu mwaka wose. The Financial Times yanditse ko miliyari 3 z'amayero yateganyijwe gusa no gusana ubutaka n'amashyamba byangijwe n'umuriro hakaba ari menshi cyane ugereranije nayo komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yari yateganyije ko ari miliyari 2 z'amayero ku ngaruka z'inkongi mu bihugu bigize uwo muryango mu mwaka wose. Mu Bufaransa honyine ibihombo bishobora kubarirwa hagati ya miliyari 10 na miliyari 15 z'amayero. Muri Kamena komisiyo y'uburayi yaharaye Ukraine miliyari 3.2 z'amayero nk'igice cya mbere cy'inguzanyo ingana na miliyari 90 z'amayero yagenewe gufasha Ukraine mu myaka ya 2026 na 2027. Komisiyo y'uburayi ivuga ko kuva mu ntambara yo muri Ukraine yatangira gukomera mu mwaka wa 2022 umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ibihugu biwugize bamaze gutanga miliyari 216 z'amayero muri Ukraine, harimo inkunga ya gisirikare, imfashanyo mu by'imari n'izindi z'ubutabazi, nguzanyo ndetse n'ubufasha ku mpunzi za Ukraine ziri mu bihugu